Good morning, sir. Good morning. Kavya Kumar, Subbalakshmi. இவங்க பேர்லாம் பார்த்தா உங்க பேர் சரியில்லையாம்மா? அமிர்தா நேம். Girls are better names than you. இல்ல இப்ப பேச சொல்றாங்களா? Yes. So girls, are you ready? Shall we start? Oh. Yes or no, girls? The Hello, resource sir. person is ready. Sir, I'm Dr. Matilda. Hello, Dr. Matilda. Good morning. How are you, sir? Good. Vanakkam, sir. How are you, sir? நல்லா இருக்கு. Sorry, sir. Yesterday I couldn't join, sir. Oh, no problem. No problem. I'm glad you could join. Thank you very much, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you very much, sir. Sparing your time, your precious time for our students, sir. Oh, it's our pleasure, madam. It was a rich experience yesterday, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Yes, but today, எப்படி experience இருக்குன்னு you all going to decide, not me. Yes, sir. So, sir, we have planned in such a way that groups, sir. So, each of the group have decided with the topic, sir. So they have filtered the questions based on that topic, and each of the group will be asking you their questions based on the topic which they have chosen, sir. Very good. Very good. I'm very happy. Okay, sir. So formally, I do welcome all the participants for this second day Netherlands tour with our resource person, Mr. Bala Asirvatham, strategic coach, executive and leadership coach known worldwide. Here I request Ashwini from group 1 to tell about her group and also the topic which they have chosen. Over to Ashwini. Good afternoon, sir. Good afternoon, Ashwini. Sir, I am Ashwini, sir. Yes, Ashwini. சொல்லுங்க அஸ்வினி. எப்படி இருக்கீங்க? சார் நாங்க எல்லாரும் கொஸ்டின் கேட்க ஆர்வமா இருக்கோம் சார் உங்கள்ட்ட. நானும் பதில் சொல்ல ஆர்வமா இருக்கேன். சொல்லுங்க. நாங்க 6 குரூப் சார் தனித்தனியா கேட்க போறோம் சார். எத்தனை பேர் இருக்கீங்க உங்க குரூப்ல? ஒரு குரூப்ல 6 பேர் சார். ஒரு குரூப்ல 6 பேர். ஓகே. எல்லா 6 பேரோட பேரும் சொல்லுங்க. சார் ராகவி ஸ்ரீ, தர்ஷினி பிரியா, ஸ்னேகா, நித்யா சௌந்தரராஜன், வர்ஷா. வெரி குட், வெரி குட். ரொம்ப சந்தோஷம். ஹலோ குரூப். ஆன் பண்ணு. Hello, sir. Good afternoon, sir. Hello, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good morning here. A morning 8:05 for me. Yeah. சொல்லுங்க. நீங்களே சொல்லுங்க. ஓகே. நேத்து நான் பிரசன்ட் பண்ணதுல உங்களுக்கு என்ன கேள்வி மனசுக்கு வந்துச்சு? நேத்து நான் பிரசன்ட் பண்ணேன் இல்லையா? அதுல உங்களுக்கு பிடிச்சது என்ன? உங்க மனசுக்கு வந்த கேள்விகள் என்ன? அதை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சும்மா சொல்லுங்க. Good morning, sir. Hello. Hello, sir. Hello, Madam Dr. Amrita. Sir, I'm here. நான் மட்டும் தான் வீடியோல இருக்கேன். No, everybody is out. I'm speaking to myself. Hello. I'm really speaking to myself. I want to speak to people. Yes, very good. Now I know I'm talking to people. Very good. I'm very happy. Thank you, Raghavi, Mutthalakshmi, Pritika, Ilakya, Varsha, Ashwini. Thank you, sir. Radhika. Yes. Please remain in the camera as much as possible. But if you cannot, I can understand. But remain as much as possible. Otherwise, I'm speaking to myself, which is not good.
ஓகே, சொல்லுங்க. குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங் மா. ஹலோ சார். சார் என் ஸ்னேகா சார். சொல்லுங்க ஸ்னேகா. சார் எஸ்டர்டே சீசன்ல வந்து நீங்க அந்த காஃபி ஷாப் சொன்னீங்களே சார், அது ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருந்துச்சு சார். ஏன்னா அந்த சொல்லுங்க. அப்புறம் ஆரஞ்சு கலர் சொன்னீங்களே சார், எல்லாரும் உங்களோட ஆரஞ்சு கலர்ல இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க சார். ஆரஞ்சு Dress அது போடுவாங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு கேட்கறதுக்கும். ஓகே சார், அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு சார் கேட்கும் போது. சார் அந்த பைசைக்கிள்ல கிங்க் வந்து பைக் சைக்கிள்ல சொல்லுவாங்க சார், அது ரொம்ப அங்க உள்ள கிங்க் குயின் எல்லாமே பைசைக்கிள்ல தான் சார் யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் சார். அதே மாதிரி இந்தியாவிலயும் மாத்தணும் கொஞ்சம் ஆர்வமா இருந்துச்சு சார். அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு சார் அந்த இது. சார் டுடே டாபிக் சொல்லலாமா சார் கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு? சொல்லுங்கம்மா, சொல்லுங்க சார். எங்க டாபிக் வந்து மென்டல் இல்னஸ் சார். மென்டல் இல்னஸ் பர்சன் சார். யாரு? ஹலோ சார். சொல்லுங்க சொல்லுங்க. மென்டல் இல்னஸ். சார் எங்க டாபிக் வந்து மென்டல் இல் பர்சன் சார். திருப்பி சொல்லுங்க. இட்ஸ் நாட் கிளியர். சார் சார் சொல்லுங்க சார். அங்க மென்டல் இல்னஸ் பர்சன் எப்படி இருக்காங்க, அவங்களுக்காக என்னென்ன எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லுங்க சார். யாருக்கு இந்த கேள்வி கேட்டது? யாரு? வர்ஷாவா? யார் கேள்வி? எஸ் சார், எஸ் சார். வர்ஷா, வெரி குட் கேள்வி. நல்ல சரியான கேள்வி கேட்டீங்க வர்ஷா. ஓகே. எஸ் சார், தேங்க் யூ சார். நான் அதனாலதான் இந்த செஷன் இன்னைக்கு வந்து நான் ஐ வாண்டட் டு டாக். ஏன்னா நீங்க கேள்வி கேட்க பதில் சொல்லலான்ட்டு. எஸ் சார். ஒரு கதை மாதிரி தான் சொல்ல போறேன். இந்த ஊர்ல 15 நான் வந்து 20 வருஷம் ஆகுது. 20 வருஷம் 2001ல நான் இங்க வந்தேன் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலியோட 2006ல I came here. வந்த இந்த ஊர்ல ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த மென்டல் இல்னஸ் அதை எப்படி அவங்க பாக்குறாங்கன்றது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். இங்க இது என்ன பண்றாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒருத்தவங்க வந்து மென்டலி இல் அப்படின்னா இது வந்து நிறைய விதமான அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு, சப்போர்ட் இருக்கு இந்த கவர்மெண்ட்ல இருந்து. ஒரு சப்போர்ட் என்னன்னா வீட்டுல இருந்தே பாக்குற மாதிரி. வீட்டுல இருந்தேன்னா இப்போ ஒரு மென்டல் இல்லைன்னா வீட்டுல இருந்தாங்கன்னா இங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எத்தனை பேரு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாரா மென்டலா கஷ்டப்படுறவங்க யாராவது அவங்க வீட்டுல இருக்காங்கன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? யாருக்காவது தெரியுமா? உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாரா இருக்காங்களான்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? சாட்ல மெசேஜ் போடுங்க. தெரியும், தெரியாது. நோ சார். எத்தனை பேருக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? சார் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமிலியில ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க அவங்க குடும்பத்துல ஒருத்தங்க மென்டலா இல்லா இருக்காங்க, வீட்டுல கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ஓகே. தம்பி வந்து ஸ்பெஷல் சைல்ட் சார். என்னமா சொல்லுங்க ராதிகா. ஐ டோன்ட் நோ யாரு பேசுறான்னு தெரியல. சொல்லுங்க. சார் என் ஃப்ரெண்டோட தம்பி வந்து ஸ்பெஷல் சைல்ட் சார். வெரி குட். அப்படின்னா ஸ்பெஷல் சைல்டுன்னா அவங்க எத்தனை வயசு இருக்கும், என்ன பண்றாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அவனுக்கு வந்து இப்போ ஒரு 13 இயர்ஸ் இருக்கும் சார். அவங்க பக்கத்துல இருக்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல ஜஸ்ட் தண்ணி சும்மா அவனை போய் விட்டுட்டு பிளே ஸ்கூல் மாதிரி அவனுக்கு அது இருக்கும் சார். அவன் மென்டல் growth அவனுக்கு ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆகும். ஓகே. இந்த இதான் இவங்க வீட்ல வச்சுதான் அவங்க பாத்துக்கிறாங்க. வெரி குட். ஓகே, தட்ஸ் இப்ப சொன்னது யாரு நீங்க? உங்க பேர் என்ன? உங்க பேர் என்னமா? யார் அந்த இது சொன்னா உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு மென்டல் இல்னஸ்?
Radhika sir. Radhika. Thank you, Radhika. Sorry Okay, sir. no Sorry problem. sir. Connection sir. ஓகே, இப்ப நான் சொல்றத நல்லா கவனமா கேளுங்க. இப்ப வந்து இப்போ ஒருத்தங்களுக்கு சொல்லுங்க sir. மென்டலி இருந்தாங்கன்னா, இது குழந்தையா இருக்கலாம், பிறந்த குழந்தையா இருக்கலாம், இல்லாட்டினா அவங்களுக்கு ஒரு 12 வயசுல இருக்கலாம், இல்ல வாலிப இது அடலசென்டா இருக்கலாம், அடல்ட்டா இருக்கலாம், மேலா இருக்கலாம், ஃபீமேலா இருக்கலாம், அவங்க வந்து ஓல்டேஜா இருக்கலாம். எல்லா விதமான மென்டல் இல்னஸும் இருக்கு இல்லையா? இந்த ஊர்ல என்ன பண்றாங்கன்னா, இதே மாதிரி வந்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க வீட்டுல வச்சு பார்க்க முடியுமான்னு பார்ப்பாங்க. பார்த்துட்டு கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு ஆள் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவையோ 2 தடவையோ வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப முடியலைன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு குடும்பத்துல ஒரு சின்ன பையன், அவன் பிறக்கும் போதே அவனுக்கு சம்திங் ராங், மென்டலி இல். அவங்க என்ன பண்ண, அவனால சாப்பிடவே முடியாது. பிறந்த குழந்தை அவனுக்கு சாப்பிடவே தெரியாது. இப்ப அவனுக்கு 5, 6 வயசு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் அவனுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்கூல், அவங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து மென்டலா இல்லா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சாப்பிடவே தெரியாது, அவங்கள சாப்பிட வைக்கணும். இல்லாட்டா என்ன ஆகும்னா, இப்ப வீட்டுல இருக்கிற தாய்மார்களுக்கு தான் ரொம்ப பிரச்சனை. உலகம் ஃபுல்லா தான் பிரச்சனை. ஒரு மதர் தான் குழந்தைக்கு ஊட்டுவாங்க உலகம் ஃபுல்லா. அப்பாவும் ஊட்டுவாங்க. ஆனா நான் நிறைய கண்ட்ரி டிராவல் பண்ணி பார்த்ததுல ஆல்மோஸ்ட் விமன் ஆர் சேம். மதர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ மதர் who takes care of the child. அப்ப அவங்க குழந்தை மென்டல் இல்னஸ் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப சலிச்சு போயிடும் இல்லையா? இட்ஸ் ரொம்ப இயற்கை அது. ஏன்னா ரொம்ப அவங்கள கவனிக்கிறவங்க வந்து கேர்டேக்கர் வில் ரியலி சஃபர் அ லாட். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இஃப் த மென்டலி இல் பர்சன் இஸ் ஏபிள் டு டேக் கேர் ஆஃப் தெம்செல்ஸ் as much as possible, then it will reduce the burden on the caretaker. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, there is a special schools. இப்போ குழந்தைகள் மென்டல் இல்னஸ்க்குன்னு ஒரு ஸ்கூல் ஒன்று இருக்கும், இல்ல அடலசென்ட்க்குன்னு ஒன்று இருக்கும், அடல்ட்டுக்குன்னு ஒன்று இருக்கும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த ஸ்கூல்ல போய் இவங்க விடலாம். விட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க எல்லாமே சொல்லி தருவாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த மென்டல் இல்லஸ்க்கு ஒரு மென்டல் ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க. எப்படி, how can they feed themselves, how can they put the shirt, pant, take care of, go to the toilet, whatever it is, they'll teach them. இத பண்ண பண்ண என்ன ஆகுன்னா, அவங்க slowly mentally, the idea is to make them independent. That they will do. That is one. The second thing என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, when they become adults, adolescents, they want to live outside the family. They are mentally ill, but sometimes they know that they need to stay outside the family. They want to independence. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமிலியில அந்த பையனுக்கு வந்து இட்ஸ் டோட்டலி பேரலைஸ்ட். தமிழ் பையன் தான், தமிழ் ஃபேமிலி. அவங்க எனக்கு 20 வருஷமா தெரியும், இங்க இருக்காங்க. அந்த பையன் இஸ் டோட்டலி பேரலைஸ்ட், டோட்டலி வீல் சேர் பவுண்ட். பட் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், திஸ் இஸ் வேர் தி சோஷியல் ஒர்க் கம்ஸ். பட் த பாய் இஸ் வெரி பிரில்லியன்ட் பாய். But the brilliant boy mind is working, but the body is not working. But how do you take care of them? So as a country என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு. அந்த ஸ்கூலுக்கு அனுப்புவாங்க. If they want to go to the special schools where they'll be taught painting, அவங்களோட டேலண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே they try to bring it out. That's what they do. அதுக்கு வந்து we need social workers, the people who are mental, all kind of experts will be needed there. So that's what they do. அவங்க பேச்சுக்கு சரி, ஸ்பீச் தெரபிஸ்ட் will be there. அவங்களுக்கு ஆர்ட், அவங்க டேலண்ட்டுக்கு அவங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்றதுக்கு there are special people are there. So that's what they do. அப்புறம் அவங்களுக்கு after some time they want to live independently, even though they are totally disabled. And in the family, அவங்க ஃபேமிலி சில பேர் நல்லா யோசித்து பாருங்க. With the adolescent boy, it's 18 years old, the body is not functioning, but the mind is alert. அவன் டாய்லெட் போகணும்னா, can you imagine at home? Can you imagine that? அப்பா வந்து அவனை அப்படியே டாய்லெட் எடுத்து போறது every day, every minute. அவங்களுக்கு they tie the nappy pads or whatever it is, it's suffering. The family is suffering. Every day suffering. It's not one day, every day.
So அதுக்கு government என்ன பண்ணும், if the family is suffering, the whole family will be suffering. They'll be in the mental issues then next to the boy. So they provide support to the boy. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமிலிக்கு என்ன பண்ணணும்னா the government will give lot of benefits for them. ஒன் ஆஃப் த எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க இந்த பையன் வீட்டில் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க வந்து they were living at the ground floor. அந்த பையனோட பெட்ரூம் இஸ் in the first floor. So the government gave them money to build a lift. வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு சின்ன லிஃப்ட் கொடுத்து அவனோட வீல் சேர் அப்படியே he can go there, then the lift will go to the first floor so he can go and sleep by himself. அதே மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணாங்க. So there is a lot of support the government provides for people who are mentally ill. பட் அவங்களுக்கு வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு நேத்து நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது நான் ஒரு பண்ணேன், there is a village only for people who are dementia. And there are people, once again, there are special houses for dementia. இப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ், எல்லாமே கவர்மெண்டே பண்ணணும்னா சில சமயம் முடியாது. there are very good hospitals are there. இப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, there are people, இப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நான் ஒரு கிராமத்துல இருக்கேன், இங்க கிராமம்லாம் ஒரு ரிசார்ட் மாதிரி இருக்கும். சோ கிராமத்துல பெரிய வீடு இருக்கு, எனக்கு நிறைய ரூம்ஸ் இருக்குது, நான் ஒரு 4-5 mentally ill people நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி people can volunteer. So government will give them support. You can take care of one person, 2 people, 3 people, doesn't matter. The government will provide them support for that. So private individuals can also support, that's how we bring in the citizenship support எல்லாம் கொண்டு வரது. அதான் மக்களோட உதவியோட கவர்மெண்ட் ஒரு mentally ill person to take care of them, it's a family responsibility. The government is there going to support them, but the government also take the support, the family, everybody coming together, everybody will support. Then only the mentally ill person can become better, or they can lead as much as possible a normal life. Is that clear? Thank you, sir. Yes, sir, clear, sir. Sir, next question. சார் அந்த என்ஜிஓல எந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி சார் கொடுப்பீங்க மென்டல் இல் பர்சனுக்கு, அப்புறம் எந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவீங்க சார்? நான் அதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா உங்களுக்கு, இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி பர்சன். ஓகே சார். ஆக்டிவிட்டி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி பர்சன், டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஏஜ் குரூப்பை பொறுத்து இருக்கு, ஜெண்டரை பொறுத்து இருக்கு, என்ன நிலைமையில பொறுத்தாக்கு இருக்காங்கன்ட்டு. So they do all of that. Okay sir, thank you sir. Welcome. சொல்லுங்க. Yes. நேத்து உபன்டு பத்தி கண்டுபிடிச்சிட்டு வர சொன்னீங்க சார், ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு வர சொன்னீங்க, பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் சார், சொல்லலாமா? சொல்லுங்க. பிரீத்திகா தனசேகரனா, யார் பேசுறது? எஸ் சார், பிரீத்திகா தனசேகரன். Very good Preetika, I am also waiting to listen. சொல்லுங்க, I am going to learn from you. Ubuntu means I am because you are. Word Ubuntu is just a part of a Zulu phrase which literally means a person is a person to other people. Ubuntu is nebulous concept of common humanity, oneness, humanity, you and me both. That's it, sir. A little Beautiful. I'm so glad, first of all, you took it a responsibility. You went, yes, you found out and shared it with us. It's a really beautiful. What is the best thing that about this which touched you? That is one people can help each other to grow themselves, sir. Yes. That is the thing that I learned from the word Ubuntu, sir. Okay, why it really touched you? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அத பத்தி? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? What is your opinion? Sir, we are dependent on others, sir. We can't do ourselves everything. We need some help from others too, sir. Yes. That's what I learned from that word, sir. Beautiful. Excellent. Very good. Very insightful.
Very insightful. Very good. I'm very, very glad that you took the time to go and find it out. Truly appreciate that. Madam Amrita. Thank you. Preethaக்கு special chocolate கொடுங்கம்மா. Yes sir, sure sir. கண்டிப்பா ட்ரீட் இருக்கு சார், வெயிட்டான ட்ரீட் இருக்கு சார். எல்லாம் பிரீத்திகா கை தட்டுங்க. Let's see. The next group is ready, sir. I But invite before you go to Kavya the next group. group. Hello, Madam, Doctor Amrita. Yes, yes. Before we go to the next group, let's also clap for the first group. Yeah, yes, sir. That is well, sir. And most of the, most of the questions were answered before they were about to raise it to you. So that was a very good explanation from your side, sir. And I was able to visualize how the mentally ill people are being taken care by the government. No, it's very, no, I too feel very jealous of not being there in your country. I am also very jealous of not Ask being the next there. group to come in. Yeah. No, I want to tell you, I'm also very jealous not being there in Trichy. No, sir, but being in a government wherein the government takes care of the people and if they look after the needs of the people, it's really something which we need to cherish. And it's like how the leader is, the country people are also like that, no, sir. So if the leader is a corrupted one, or if the politician is a person who is behind money, then the welfare of the people is at stake. So this is what our country is in, sir. India is in. So we are in a very bad condition in an economical state as well as in our social status also, sir. So we hope for the best, sir. So I request Kavya to get into the line and ask your questions. Good afternoon, sir. Good afternoon, Muthulakshmi. I'm Muthulakshmi, sir. சொல்லுங்க Muthulakshmi. எங்க டீமோட டாபிக் வந்து ரோல் ஆஃப் கரெக்ஷனல் சோசியல் ஒர்க்கர்ஸ் இன் நெதர்லாண்ட்ஸ் சார். ரோல் ஆஃப் கரெக்ஷனல் சோசியல் ஒர்க்கர் இன் நெதர்லாண்ட்ஸ் சார். ஓகே, வெரி குட். உங்க டீம்ல யார் யார் இருக்காங்க சொல்லுங்க. எங்க டீம்ல காவ்யா, பிரீத்திகா, சிவனிதா, இலக்கியா, சுபாஷினி, சுபலட்சுமி. Very good. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Oh, Kavya, I can see. Sivanita, I can see. Subalakshmi, I can see. Very good. Very good. சார், நெதர்லாண்ட்ல பிரிசனர்ஸ் மோஸ்ட்லி இல்லைன்னு சொல்றீங்க. அப்போ அங்க வந்து கரெக்ஷனல் சோசியல் ஒர்க்கர்ஸோட ரோல் என்னவா சார் இருக்கு? திருப்பி சொல்லுங்க. நெதர்லாண்ட்ல மோஸ்ட்லி பிரிசனர்ஸ் இல்லன்னு சொன்னீங்கல்ல சார்? என்ன இல்லன்னு சொன்னேன்? பிரிசனர்ஸ் சார். பிரிசனர்ஸ். எஸ், சிறை கைதிகள்னு தமிழ்ல சொல்லுங்க கிளியரா. கைதிகள் இல்லன்னு சொன்னீங்க சார். சோ அங்க வந்து இருக்காங்க, ஆனா நிறைய பேர் இல்ல. மோஸ்ட்லி இல்லன்னு சொன்னீங்கல்ல சார்? அங்க கரெக்ஷனல் சோசியல் ஒர்க்கரோட ரோல் என்ன மாதிரி சார்? Oh, correctional social workers role. Yes. Very good. Very good question. Very good question. Brilliant question. Okay. நல்லா யோசித்து நிறைய சரியான கேள்விகளை கேட்டிருக்கீங்க. இந்த ஊர்ல என்னன்னா இட்ஸ் a prevention. ஒண்ணு வந்து குற்றம் நடந்த பிறகு அவங்கள கரெக்ட் பண்றது, குற்றம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கரெக்ட் பண்றது இல்லையா? ரெண்டு விதமான இருக்கு. ஒண்ணு மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கரெக்ஷன். So correction normally after the event has happened. Sir, எந்த மாதிரி preventலாம் பண்ணுவீங்க சார்? Prevention. That's a very good question. கேட்டது யாரு? சுபலட்சுமி. அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க சுபலட்சுமி. நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும், ஏன்னா எனக்கு this is not my area of expertise, சுபலட்சுமி, அதனால என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா I may not be able to answer that fully. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். சரியா?
Yes, sir. Yes, sir. Fine, sir. ஓகே. இங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நார்மலா ஈவன் இட் இஸ் அ கரெக்ஷனல் ஒன், தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் ஃப்ரீடம். நம்ம மூர் மாட்டி நம்ம ஒரு அடிமை மாதிரி ஒரு ரூம்ல அடக்கி வச்சு இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கிரைம். சில கிரைம் எல்லாம் there is certainly a solitude will be there. ஆனா இந்த நார்மலா வந்து to treat everybody in a human way is the normal thing here. ஈவன் இப்போ ஒரு பிரிசன் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஃப்ரீயா இருக்கும். நீ உங்களுக்கு நம்ம எல்லாம் பார்த்தோம்னா என்னோட பிரிசன்ல இருக்காங்களா ஹாலிடேல இருக்காங்களான்ற மாதிரி இருக்கும். You know, they have all that they can do what they want, they will be free, they can move around, you know, they will not be in chains. You know, they may have a tag attached to their leg, so the movement is really monitored. They could be there. So அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா the correction one is that make them to realize the time they need to spend. So either they can pick up the same thing all over the world is the same thing. They can do something useful for themselves, they learn a skill, or they contribute something to the society. They can always do that. So that's how I seen it, but I have not seen anything anything very different from what happens, except that they have a lot of freedom for them to make a choice. And very frankly, I rarely come across somebody jailukku ponanga. I never seen anyone. I never heard of anyone. Maybe it's a good yara poi Google search panni paarungal how many prisoners are in Netherlands abdinchu. I'm sure you can find out. Hello students, நாங்க பேசிட்டு இருக்கும்போதே யாரா can one of you go to Google and search out how many prisoners in Netherlands abdinchu in 2021 or 2020 or 2019 2018 சும்மா search பண்ணி பாருங்க. The numbers will be very less. என்ன எல்லாம் தேடுறீங்களா? Sir, 2018. என்னமா சொல்லுங்க? 2018ல 10,887. 10,000 national prison, including illegal crimes. Yeah. இப்பனா இந்த நாட்டுல வந்து 18 மில்லியன். அப்பனா நம்ம எங்க நாட்டோட ஜனத்தொகைய 1.8 crores. ஜனத்தொகைய 1.8 crores. 18 மில்லியன்னா எவ்வளவு ஆகுது? 1 மில்லியன் is 10 lakhs. 10 million is 1 crore. 18 million 1.8 crores. இந்த ஜனத்தொகைய 1.5 கோடி. தமிழ்நாட்டுல எத்தனை மக்கள் எவ்வளவு ஜனத்தொகை எவ்வளவு சொல்லுங்க? 1.5 கோடியில 1.8 crores-ல 10,000 பேர்னா எத்தனை பெர்சன்டேஜ் பாருங்க. So if you are interested in research, you can find that. Indiaல வந்து now you take the calculation for Indiaல for a nation of 1.3 billion, how many prisoners are there? So how many prisoners as a percentage to the population, how many prisoners are in Netherlands? You can already see it is very, very negligible, இல்லையா? அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் ரீசனுக்கு தான் they went to the jail. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு, they are happy, the government is taking care, it's a peaceful country. அப்படின்னா something this happened, ஏதோ வெறித்தனத்திலயோ கோவத்திலயோ ஏதோ தவறுதலையோ தப்பற்பட்டாங்க, அவ்வளவுதான். So they are treated with a lot of compassion. Anyway, I think I have answered that question.
Subbalakshmi, okay, Mama? ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். Welcome, welcome. Group 2க்கு வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? எஸ் சார். எஸ் சார். சார், சிறை கைதிகளுக்கு என்னென்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் கொடுப்பீங்க சார்? சிறை கைதிகளுக்கு என்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் கொடுப்பீங்க? நான் ஜெயிலுக்கு போனதில்லை நானு, அதனால எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டு. ஸோ நோ சார், உங்களுக்கு தெரிஞ்சது சொல்லுங்க சார். நீங்க போயிருக்கீங்களான்னு கேட்கல. இல்லை, ஓகே, I was just joking. Honestly, I don't know, ma. Honestly, I don't know. And but எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க வந்து சிறைகள் வந்து சிறை மாதிரியே இருக்காது. That I know. உங்களுக்கு நான் நிறைய படம் காமிச்சேன் நான் அந்த இதுல. You can go to Google images and look for Netherlands prison. It'll be like a beautiful house. Very frankly, இந்த கண்ட்ரி நினைச்சு பார்த்தா உண்மையிலே நிறைய சிரிப்பா வரும். இந்த இது உண்மையிலேயே இவங்க பண்றாங்களா, என்ன பண்றாங்க இந்த கண்ட்ரில, ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். Really, really, really surprising this country. And தேங்க்யூ சார். பேசாம வீட்டுல இருக்கிறதுக்கு பதிலா ஜெயிலே இருக்கலாம், அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன். Yes. Thank you, sir. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிருச்சா group 2? So you're all specializing in correctional services, huh? Yes sir. Very good. எல்லாருக்கும் கை தட்டுங்க. Tell you, if you want to do criminology and correctional services, correctional justice, Netherlands is the best place to do your masters. Best place to do your masters in that. It's a phenomenal. Very good. அடுத்தது யாரு? கேள்வி கேட்க Gayatri, how are you? Yes sir, Gayatri sir. Good morning sir. Good morning Gayatri, எப்படி இருக்கீங்க? Sir, எங்க டாபிக் வந்து சார், எங்க குரூப் மெம்பர்ஸ் பேர் வந்து நித்யா சார், நித்யா சாம்பல், அமுதா, மோகனா சார், சந்தியா சார், ஸ்னேகா, தேஜஸ்வினி சார். ஹலோ தேஜஸ்வினி. குரூப்போட சந்தியா. ஹலோ சார். குட் மார்னிங் சார். ஹலோ சார். சார், எங்க குரூப்போட டாபிக் வந்து வெல்ஃபேர் இன் டிசபிலிட்டிஸ் பர்சன் சார். உங்களுக்கு அங்க என்னென்ன ஸ்கீம்லாம் இருக்கும் சார்? உங்களுக்கு என்னென்ன பாலிசிலாம் கொடுப்பீங்க? எஜுகேஷன் லெவல்லாம் எப்படி சார் இருக்கும்? அங்க எப்படி இருக்கும் சார்? அதை பத்தி தான் சார் கொஸ்டின் எங்க டீமோட. Very good. It's an excellent question. And thank you sir. Gayatri, நான் உங்களுக்கு நேத்து நான் படம் அனுப்பிச்சு, நேத்து நான் பிரசன்டேஷன் பண்ணும்போது ஒரு பிக்சர் போட்டோம் பாத்தீங்களா? It's not the city which is disabled, it's not the people who are disabled, but the city which is disabled. அப்படின்ட்டு நேத்து வந்து ஒரு பிரசன்டேஷன் போட்டோம். யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? நேத்து ஒரு ஓகே. சோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க நீங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் the whole country is disabled friendly. whole country அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒருத்தங்க டிசேபிள்டா இருந்தாங்கன்னா, யாருமா? ஓகே. The whole country is disabled friendly. Hello, nobody is on the video. I'm not talking now. I'm only talking to myself. If you switch off the video, I'm not talking. I'll stop talking. Okay, good. Thank you. Gayatri, Sandhya, Preetika, Raghavi, Darshini Priya, நன்றி. வந்ததுக்கு நன்றி.
எல்லாம் இருக்கீங்க சார். அதைத்தான் சொல்ல வரேன் காயத்ரி. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, the whole country is disabled friendly. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து டிசேபிள்டா இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சுதந்திரம். Is it not? The first thing is that they are always, when they are disabled, they can't do what they want. That is the first thing. Agree? Freedom is important when you are disabled. அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, the freedom அப்படின்னா என்ன, they can go anywhere they want. அப்படின்னா the whole country, இப்போ ஒரு பில்டிங் போறோம்னா, இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயோ நம்ம திருச்சியிலேயோ எத்தனை பில்டிங்க்கு வந்து ஒரு டிசேபிள்ட் ஆளு வீல் சேர்ல வந்து ஒரு பில்டிங்குள்ள நுழைய முடியும்? நல்லா யோசித்து பாருங்க. நாங்க இருக்கும்போது அங்க சிந்தாமணி சூப்பர் மார்க்கெட்னு ஒண்ணு இருந்துச்சு திருச்சியில, அது ஒண்ணு இருக்கா? அந்த ஜிஹெச் பக்கத்துல இருந்துச்சு, மறந்து போயிடுச்சு அங்க. ஓகே, இப்ப எத்தனை சூப்பர் மார்க்கெட், எவ்வளவோ மால்ஸ் இருக்குது. அந்த மால்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப இப்பெல்லாம் மால்ஸ்ல எல்லாம் கொஞ்சம் அந்த ரேம்ப் போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். கருடா மால், இந்த மால், அந்த மால்லாம் நிறைய. அது பெங்களூர்ல. பட் எனிவே there are lot of malls. அங்க வந்து they put the ramps. That's the first thing. Every building, it's a government's law that every building, every public place, every place, it should be disabled friendly. That is the first thing. Second thing is that they can go in the avங்களோட disabled vehicle, motorized vehicle, they can go anywhere in the country on their own. என்னால இத நல்லா நான் சொல்றத கவனமா கேளுங்க. நான் சொல்றத, நான் 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஊருக்கு நான் வந்திருக்கும் போது என்னால இத மறக்கவே என்னால முடியாது. நான் ஒரு நாள் நான் பார்க்கிறேன், நம்ம ஊர்ல அந்த ஸ்ட்ரெச்சர் இருக்கு இல்லையா, ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்ட்ரெச்சர், ஜஸ்ட் ஃபிளாட் ஸ்ட்ரெச்சர். அந்த ஸ்ட்ரெச்சர் வந்து ரோட் சைட்ல அது பாட்டு போயிட்டே இருக்குது. நான் என்னன்னு போய் பார்த்தேன், பார்த்தா ஒரு ஆளு டோட்டலி பேரலைஸ்ட். The man is totally paralyzed. He is lying down on the stretcher. 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் பார்த்தேன். அவன் அந்த மிரர் மூலமா வித் அந்த ஹேண்ட் ஃபிங்கர் மட்டும்தான் அவருக்கு ஒர்க் ஆகும். ஃபிங்கர் மூலமா he is moving the stretcher and he is going on the side road, cycle path. Can you imagine that? Can you imagine a person independent-ஆ ஒரு ஸ்ட்ரெச்சர்ல யாரோட உதவி இல்லாம ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல போறாரு? அப்பனா அந்த அந்த பாதை வந்து கிளீனா கிளியரா இருக்கணும். அவங்களுக்கு தனி இடம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கணும். அப்படின்னா அவங்களுக்காக தனி மெஷின்ஸ் இருக்கணும். அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணணும், அவங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கணும், அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணணும், அவங்கள சேஃப்கார்ட் பண்ணணும். All things to make that one person independent. It's not about big schemes. அமிதா, நீங்க உங்ககிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்கேன். நீங்க எல்லாம் switch off பண்ணிருங்க. I'm going to speak to only to அமிதா. யாரும் என்கிட்ட பேசாதீங்க. I'm going to only to Amita because she is only switched on. So I'm speaking to Amita now. Sir, நான் ஆன் பண்ணி தான் சார் வச்சிருக்கேன். நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் சார். சரி, பரவாயில்ல விடுங்க. So now this is what happens. அப்பனா நம்ம whole scheme, it's not about the size of the scheme. If you are able to touch one life, one person, you made a big difference in someone else's life. Then it's a question of multiplication. How many more lives you can touch? So don't worry about 100 and 1,000. Think about the one person that you can touch someone else's life. Only one person. Then slowly add that number. That's how it happens as a country.
Disabled person, first they'll have a parking lot. Every place there is a special disabled parking. இப்ப என்னோட நான் தங்கியிருக்க வீட்டுக்கு முன்னாடி கூட டிசேபிள்டுக்குன்னு ஸ்பெஷல் ஏரியா இருக்கும். அவங்களுக்குன்னு பார்க்கிங். Government will tell them that okay, this parking is only for disabled. You go to a supermarket, they'll say parking for them. Everywhere there's a free parking next to the door. அப்பனா நடந்தாங்கன்னா டக்குன்னு போறதுக்கு அவங்களுக்குன்னு ஸ்பெஷல் கார், அவங்களுக்குன்னு ஸ்பெஷல் வே, அவங்கள டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்குன்னு ஸ்பெஷல் சர்வீசஸ், அவங்களுக்கு ட்ரைனிங்க்கு ஸ்பெஷல், அவங்களுக்கு ஸ்கூல் வில் பி ஸ்பெஷல் ஃபார் them. அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட்ஸ் will be given. Government will give them money every month for that. So அவங்களுக்கு all the vehicles will be subsidized. அவங்களுக்கு வீல் சேர் கொடுக்கணும். Everything will be free. அப்புறம் அவங்களுக்கு பாதுகாக்கிற அப்போ ஒரு கேர்டேக்கர் இருப்பாங்க. அவங்க வேலைக்கு போகலாம். அவங்களுக்கு they'll get holidays for free. They don't have to work for 5 days or 6 days. Somebody has to take care of this person. So they'll get reduced time. So they'll get increased money. Everything will come to support this one person. அப்பனா நல்லா யோசித்து பாருங்க. As a social work student, it's not only support for the person, you need to support for the infrastructure, support in the policy level, support in the policy level means money, the budget, the people, politics, everything, the family support, everything to support this one person. Now சாயங்காலம் when we go on a walk, it's beautiful to go. I can present one of the beautiful scenarios. இங்க பார்க் போனீங்கன்னா வீல் சேர்ல அப்படியே தள்ளிட்டு போவாங்க. The people should have a life. Anyway, you're all grown up people with a lot of respect. I can tell you, even the government takes care to the extent these people have sexual needs, people who are handicapped, and they take care of that. You cannot ignore that. A society which ignores the needs of people, every level, including the sexual needs of these disabled people, the government will take care to give them what they need. You cannot tell them they cannot lead a normal life. It's normal to have a family relationship, but how can you deny that to the disabled person? That is the level of thinking the government has got. And you need to think about it, and you need to care for it. You can't ignore it. So that is the level of detail the government is taking care. And apna government cannot take care if people don't think like that. Somebody has to think, somebody has to bring it up, and somebody has to do it for them. The question is, who is going to do that? So it could be one of you, right? Who can make a big impact in your society, in your community, in the place that you work. You can bring about huge change. The power is within you. உங்ககிட்ட தான் எல்லாம் இருக்கு. அறிவு, ஞான, தெளிவு, எல்லாம் முயற்சி, சிந்தனைகள் எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு. What is holding you back? That is what is important. Thank you, sir. Very good question. The group எல்லாம் கை தட்டுங்கப்பா. அருமையான கேள்வி கேட்டாங்க. ஒண்ணு எத்தனை மொத்தம் 6 குரூப் இருக்கா? எத்தனை குரூப் இருக்கு? 6 குரூப். Okay, we have another 15 minutes. So நான் அடுத்த கொஸ்டின் கேக்குறேன் சார். எங்க டாபிக் ஹிஸ்டரி அண்ட் கவர்மெண்ட், அது ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் பத்தி சார். அங்க இப்ப ப்ரீ டெமோஸ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் சிஸ்டம் அங்க ரிலீஸ் ஆயிட்டுருக்குல்ல சார் நெதர்லாண்ட்ல. யாரு கேள்வி கேக்குறா? First of all, please. யாரு கேள்வி கேக்குறா? ராதிகா. ஓகே, உங்க டீம்ல யார் யார் இருக்கீங்க? உங்க டீம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுங்க. சார் சாரி சார், என்னோட அந்த லைன் கட் ஆயிடுச்சு. நான் அடுத்த லைன்ல இருந்து கேக்குறேன் சார்.
சொல்லுங்க, பரவாயில்ல. உங்க டீமை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுங்க ராதிகா. ஃபங்க்ஷன் வந்து கவர்மெண்ட் அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. 3 டெமோஸ். டீம் நேமா சார்? எங்கதுல பானுமதி, நதிகா, நவீனா, மேகலட்சுமி, மகாலட்சுமி, தேவிகா, அப்புறம் மைசூர். வெரி குட், வெரி குட். ஹலோ. சொல்லுங்கம்மா. ப்ரீ டெமோஸ்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் அங்க எஸ்டாப்லிஷ் இருக்குல்ல சார்? ப்ரீ டெமோஸா? சரி சொல்லுங்க. யூ எக்ஸ்பிளைன் இட் ப்ளீஸ். சார் நெதர்லாந்து சோசியல் செக்யூரிட்டி எப்படி இருக்கு? நெதர்லாண்ட்ஸ் சார் நெதர்லாந்துல சோசியல் செக்யூரிட்டி எப்படி சார் இருக்கு? யார் கேள்வி கேட்டது? யார் சார் நெதர்லாந்து சோசியல் செக்யூரிட்டி எப்படி சார் இருக்கு? வெரி குட். தேவிகா, வெரி குட். இது அருமையான கேள்வி. First of all, social security is a very big topic in Netherlands. Very, very big topic. அப்படின்னா என்ன? It's a socialist country. அப்பனா social security வந்து first of all, thank you முத்துலட்சுமி மேடம். இல்லைன்னா நான் தனியா இருக்கேன் மேடம். நீங்க தான் மேடம் இருக்கீங்க. உங்ககிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்கேன். எல்லாம் போயிட்டாங்க, எல்லாம் தூங்க போயிட்டாங்க நினைக்கிறேன். அப்படியா? சரி சரி சரி. நன்றி நன்றி நன்றி. சோஷியல் செக்யூரிட்டி இஸ் a very big thing in Netherlands. அப்படின்னா என்னன்னா, அப்படியா? பரவாயில்லமா. ஓகே, then please switch off the video. No problem, no problem, please do. I think you have a bandwidth problem நினைக்கிறேன். No problem, please do. Okay, please do. Don't worry. Yeah, only 10 minutes, so I want to make it useful for you. Social security is a very big thing. The government is actually taking care from the birth to the death. Actually, even after the death, they take care. அப்படின்னா social security என்னன்னா, ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே for every child, the family will get money. For every child. So when they become 12 வயசு வரைக்கும் ஒரு மணி, 12ல இருந்து 18 வயசு வரைக்கும் இந்த மணி கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் 18 வயசுக்கு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அப்புறம் காலேஜ் போவாங்க இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொரு காலேஜ் எவ்ரிதிங் இஸ் ஃப்ரீ. காலேஜ் எஜுகேஷன் இஸ் ஃப்ரீ. யுவர் ஹை ஸ்கூல் எஜுகேஷன் இஸ் ஃப்ரீ. இப்ப இன்னைக்கு ஒரு எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல இன்னைக்கு ஒருத்தங்க ஜாயின் பண்றாங்கன்னா, தமிழ்நாட்டுல திருச்சியில ஒரு மாசத்துக்கு ஃபீஸ் எவ்வளவுமா? எலிமெண்டரி ஸ்கூல் 5வது படிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க, அவனுக்கு எவ்வளவு ஃபீஸ் பே பண்ணுவாங்க ஒரு மாசத்துக்கோ வருஷத்துக்கோ? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Yearly 20 to 30 sir. என்னமா? இயர்லி Yearly 250 300 sir. 250 ரூபாயா? ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு 5வது படிக்கிற பையனுக்கு எவ்வளவு ஸ்கூல் ஃபீஸ் தமிழ்நாட்டுல அவர் திருச்சியில? கவர்மெண்ட் 20 to 40,000 ஆகும் சார். பிரைவேட் ஸ்கூல்ல படிச்சா 20 to 40,000 ஆகும் சார். ஓகே ஓகே 13,000. நதிகா நன்றி. கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சா 500 sir. 8,000 10,000 sir.
கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லையா? Sir, maximum 1000. ஓகே. நான் எதுக்கு உங்களுக்கு சொல்றேன்னா, இங்க +2 வரைக்கும் +2 படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் இந்த ஊர்ல நம்ம இந்தியன் ருபீஸ் பிரகாரம் செலவு பண்றது ஒரு வருஷத்துக்கு மேக்சிமம் 1600 ரூபாய். +2 ஸ்டூடெண்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு மேக்சிமம் 1600 ரூபாய் இந்தியன் ருபீஸ். அத ஈக்குவலன்ட் தான் they spend. இப்ப காலேஜுக்கு போயிட்டாங்கன்னா மாஸ்டர் ஸ்டூடெண்ட், என் பொண்ணு வந்து மாஸ்டர்ஸ் லா LLM என் பொண்ணு முடிச்சா. இப்பதான் லாஸ்ட் இயர் she finished, she is joining the second LLM. ஒரு வருஷத்துக்கு she spent almost how much இந்தியன் ருபீஸ் பிரகாரம் ஒரு மாஸ்டர்ஸ் ஸ்டூடெண்டோட இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் அரௌண்ட் 2000 ஒரு 2.5 lakhs. அவ்வளவுதான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எஜுகேஷன் இஸ் லிட்டரலி ஃப்ரீ. யுவர் மெடிசன் ஆல் ஹேவ் இன்சூரன்ஸ், all have pensions, everybody is their sickness benefit, pregnancy benefit. If pregnant ஆனாங்கன்னா நல்ல இது very interesting. If somebody becomes pregnant, அவங்களுக்கு the government will give them free support. pregnant ஆகி குழந்தை பிறந்துடுச்சுன்னா அவங்க வீட்டுக்கு வந்துருவாங்க. வந்த உடனே அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 மாசத்துக்கு கவர்மெண்ட்ல இருந்து யாரோ வீட்டுக்கு வந்து வீட்டை கிளீன் பண்ணி அவங்களுக்கு சமைச்சு கொடுப்பாங்க. கவர்மெண்ட்ல இருந்து வந்து வீட்டுக்கு வந்து வீட்டை கிளீன் பண்ணி அந்த மேடத்துக்கு ஒரு வேளை சமைச்சு கொடுப்பாங்க, குடிச்சிட்டு போவாங்க. கவர்மெண்ட்ல இருந்து வந்து தட் சப்போர்ட் தே ப்ரொவைட். சார் அங்க இங்க வந்து இப்ப ஃப்ரீயா மிக்ஸி கிரைண்டர் எல்லாம் தருவாங்க சார், அந்த மாதிரி அங்க ஃப்ரீயா இருக்காது, சர்வீஸ் தானே சார் எல்லாமே, ஃப்ரீ சர்வீசஸ் தானே சார் இருக்கும். கரெக்ட். இங்க மிக்ஸி கிரைண்டர்லாம் நம்ம ஊர்ல எல்லாம் அது வேற கதமா, அதெல்லாம் பாலிடிக்ஸ். அதெல்லாம் அதுல யாரு என்னென்ன அடிக்கிறாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. யாருக்கு எங்க கமிஷன் போகுது. ஒரு வீட்டுல எத்தனை மிக்ஸி கிரைண்டர்மா உங்களுக்கு வேணும் சொல்லுங்க பாக்கலாம். அதெல்லாம் பெரிய விஷயமா மிக்ஸி கிரைண்டர்? அதை ஆட்டணும்ல உட்காந்து. எத்தனை வேணும் உங்களுக்கு? அதெல்லாம் பாலிடிக்ஸ், அதெல்லாம் வேற விஷயம். இங்க எல்லாம் ஃப்ரீயா தரதெல்லாம் கிடையாது. அவங்க they provide service. What is நல்லா யோசித்து பாருங்க. நீங்கெல்லாம் ஒரு பெண், பட் யூர் ஆல் வெரி யங், ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ஆனா நீங்களும் ஒரு தாய் இருக்காங்க, சகோதரி இருப்பாங்க, உங்களோட மூத்தவங்க இருப்பாங்க. ஒரு பிரெக்னன்சி டைம்ல வாட் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் ஹெல்ப் யூ நீட் when you're alone? Remember that when you're alone with the child, somebody to help you to clean the house, somebody to cook you food, somebody to take care of the child. When you're really tired, you have to sleep. You cannot have proper sleep with the child. All over the world is the same thing, இல்லையா? That is the real help a lady needs. Real help. That is the help they provide. மிக்ஸி இருக்கு, கிரைண்டர் இருக்குன்னா என்ன பிரயோஜனம்? தூக்க முடியலையே, சமைக்க முடியலையே, சமைக்கிறதுக்கு சக்தி இல்லையே, மனசு இல்லையே, டயர்டாயிருமே. ஹஸ்பண்ட் வேலைக்கே போயிட்டே இருந்தான்னா வீட்டுல யாரு கவனிக்கிறது? அதனால ஹஸ்பண்டுக்கு they give paternity leave. They can adjust the time, they can work from home. இப்ப everybody is working from home because of the pandemic. இது 30 வருஷமா நடந்திருக்கு, 50 வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கு இந்த கண்ட்ரியில. Anyway, so I'll stop there. We have 4 more minutes. என்ன அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க. அந்த சோஷியல் செக்யூரிட்டி கைப்பிடுங்க பார்க்கலாம் எல்லாருக்கும். Sir, I have a question, sir. Can you just brief about சொல்லுங்க. Sir, I need to know about future exceeds, sir, and I'm very much interested about your consultancy, sir. Can you just brief it for 2 minutes, sir? Okay, thank you.
Future Exceed வந்து the name வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா Future Exceed. It has got two things. It's my company name which I started. Future Exceed. Future எப்பயுமே everybody is interested in a future, right? As an individual, everybody want to have a future. So I'm very fascinated with moving towards the future to நம்மளுக்காக ஒரு எதிர்காலத்தை நம்ம உருவாக்கிக்கணும், பயன்படுத்தணும், மற்றவங்களுக்கு நம்ம உதவி பண்ணணும்ன்ற ஒரு நோக்கத்துல தான் ஃபியூச்சர் எக்ஸீட் வந்துச்சு. எக்ஸீட் இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு கிராஸ் ஒன்று இருக்குது, எக்ஸ். அப்ப இட்ஸ் a crossroad, it's a meeting point, it's a puzzle. We don't know. A lot of people have to come to create that. Exceed is succeed, exceed. You know, you need to move forward, you need to succeed, you need to work hard. So that's why I created this based on future of work. The எதிர்காலத்துல எப்படி மக்கள் இருக்கணும், அவங்க என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்கு என்ன உதவி பண்ணணும், ஒரு support the leaders, support organizations to create the future of work, as we call it. So that's why I created this. Future of work is about technology, how technology நீங்க பாத்தீங்கன்னா it's transforming the way we are all work together, and it's impacting talents, that means people. So talent transformation technology is a key thing. Then I felt that you should not only support leaders, you should also coach them. So that's why I became a coach. I'm a trainer, I'm a consultant. So primarily to help people to create a better future. That's the goal. Thank you, Madam Amrita. Thank you so much, sir. எங்க என்னோட ஜூனியர் எங்க டாக்டர் கனகா எங்க? I'm missing her. மேம் பிஸியா இருக்காங்க போல சார், லைன்ல வரல இன்னைக்கு. ஆனா நாங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணிருந்தோம் சார், இன்னைக்கு உங்க செஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. காலையில இருந்து நானும் பார்க்கல. புரியுது மேடம். அவங்க she was very brilliant student. Yes sir. Very brilliant she was. That's how I remember. Dr. Kanaka is a brilliant student, very good with people and very good in communicating. Yes. Taking a lot of initiatives, very inspiring. That's அவங்க சொன்னனால தான் I came. So each of you have an opportunity to inspire others. Do great job. It starts from your studies. Do great job. Give your very best. It starts from being a good daughter, good sister, good friend. Before you do social work to others, do social work to your family. No, to your own self first. First of all, take care of yourself. A lot of people don't do that. You need to take care of yourself first. நல்லா இருங்க, உங்க மனநிலையை நீங்க பார்த்துக்கோங்க, உங்க உடல்நிலையை நீங்க பார்த்துக்கோங்க. So take care of yourself so you can take care of others. You can do that. You try your very best. Yes, sir. Sure, sir. That's how you do. Yes, sir. Yes, sir. So may I request Haridharni from 2nd UG to deliver the word of thanks. Good afternoon to all. I would like to thank our chief guest, Mr. Bala Asirvatham, strategic advisor, leadership coach, trainer, and facilitator for this virtual visit and enlightening with us. We are really being very happy to learn new information and facts of Netherlands. The session was very full of knowledge and interesting things about Netherlands. Thank you, sir. ரொம்ப நன்றி. So please, all of you send it in the chat what you thought about the session. You can send a message in the chat. I'm going to read it. Yes. I know you need to go now. Yes, sir. So we are very happy that you spend your most valuable time of 2 hours with us, sir. Do convey our wishes to your family and to your colleagues too, sir. So on behalf of my team and my teachers, I would like to express my deep felt thanks, sir, for being with us. So we would like to clap and express our love to you, sir. Girls, please clap. Thank you so much, sir.
Romma Nandrima. Thank you so much for all of you for clapping. But I don't want to leave without answering a question here. I see from Preetika Dhanasekaran. She asked me a question. Sir, can you tell us about the Masters in HR specialization in Netherlands? Okay, that's an excellent question. There's a lot of fantastic courses, free courses, cheap courses in Netherlands to do Masters in HR. It's a great place to study Masters in HR. I'll do one thing. I'll send this information to Dr. Amrita, where you can do a Masters in HR. It's an excellent place to do your study. And you can look for some universities also. I'll send some links to Dr. Amrita. Then she can please pass it on to Preetika Dhanasekaran. Sure, sir. I'll do it, sir. I'll do Okay, it. good. Thank If you you, have any sir. questions, Yes, please sir. reach out to Dr. Amrita and she will connect with me and get you the answers. Okay? Okay, pleasure meeting with all of you. Yes, Ellarkum yes, sir. vanakkam. Have a great day, sir. God bless you, sir. Bye, sir. God bless you. Yeah, bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Bye. sir. Thank you, 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 Thank you, sir. sir. Thank you, Bye, sir. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Bye. Okay.